now on strike, the right-hander. There's a slip in for him. Squarish deep backward point or a squarish third. Deepish point, I'd say. Not on the boundary. We're talking about keeping up the pressure from both ends. One bowler doing a good job. Even if Shimon Khan does not take a wicket, just ensure that he bowls good deliveries, pitch it up, get the ball to a bit. Yeah, I think it's just trying to preserve that boundary count against the bowlers. The ones and the twos, yes, let them have it, but do not allow them to just get into the game with free boundaries. So work with the plan that the captain has put in place. Just in that manner. That's good cricket all round, really. Good delivery. The batsman has seen that he can play with soft hands and maybe try and steal a single, which they have. Can't prevent that. But the boundaries are what will hurt Barishal. They've got a left-right combination in the middle, and that's something that the bowler has to keep at the back of his mind, always trying to change his line of attack. Continuing from over to both batsmen, and keep an eye on field changes, the approach of the batsman in particular, particularly Shakib Al-Hasan. Just what I was saying, sort of half an appeal there. The other thing is just to keep that ball as new and as firm as possible. We have seen you in the outfield, so keep it as dry as possible for as long as possible. Especially when the spinners do come on, give them an opportunity to grip the ball. We did see through that middle part of the innings for Khulna, things really did slow up. He just waits for that to come on to him. But this is Shimon, the bowler, has kept it tight. See what he has achieved, just the 3 singles into his last delivery. So he's giving his partner, Taskin Ahmed, at the other end and keeping up the pressure on the batsman. Pace bowlers bowling in tandem. We've seen in the longer versions at least one softening up the batters, one trying to get the wickets. On this occasion, the wickets have been achieved. It's a matter of containment from this end. And he does continue to contain just a single from the last ball of that over. From 4 from it, after 2, it's 12 for 2. Barishal batting first. They invited to in the 20 overs. Batting over 152 with thanks to Professor 151, Ridhoi 27, Mahidul 21. The cameo really put the extra runs at the end, and I think they can be pretty happy with getting the 2 early wickets. Very first over. Very strong batting unit, Jamkon Khulna. They are on the back foot at the moment, and he's the man who's put them in that position. Some excellent bowling in the first over. 2 slips in now for Taskin Ahmed. Well, it's a little short, makes it a little more comfortable for Mahmudullah Riyad. Does very well. Didn't hit it too hard. It was just timing and placement. 4 runs. Not just that, he's just used the pace of the bowler. Back of a length, as you say, gets in a good position, gets it to hit the bat and then directs it through the outfield. The outfield
does the rest. Got to look to try and get the batsman to play off the front foot. Beat them through the air with that extra bit of pace and the movement that's on offer. Immediately, the second slip was taken off, so that worked for the batting side. Yeah, he's trying to bowl back of the length. Can't understand that. It's straight dude and pitching the ball up. Decided to just try and see what he gets out of the wicket. Maybe some uneven bounce, maybe disconcerting for Mahmudullah Riyad. So much. I've got 3 tea bags in there. There they are. My goodness, and this is ginger tea. Fantastic. Kasi tea. Oh, what a cup of goodness. The tea is good. It's good. The ginger tea is very good for commentating it. It's smooth, dulcet voice of yours can be heard all around the world. I tell you what, I'm converted. I was telling Atta I'm only drinking water and tea from now on. Are you sure? And once again, he's blasted that away. Superb shot. Mahmudullah Riyad enjoying himself with some loose deliveries, putting them away to the boundary. I think there's been some... আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নতুন নতুন খেলা দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটিতে জয়েন হতে পারেন, আপনার বন্ধুদের কাছে শেয়ার করতে পারেন। একটু সার্ভারের প্রবলেমের কারণে দেখাইতে পারছি না, একটুখানি চলে আসবো, ওয়েট করেন, এক্ষুনি চলে আসবো আমরা। জাস্ট কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরেন, আমরা আবার খেলা নিয়ে চলে আসছি কিছুক্ষণ টাইম। লাইক তো হবে, লাইক করবেন, অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আপনার বন্ধুদের মাঝে এবং কমেন্ট করে জানাবেন কোন দল বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের পথে জিমকন খুলনা জিমকন গ্রুপ। কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা। Ensure that off with those boundaries in the previous over. Taskin. This is Shimon. He's accurate. Quick run taken. Ooh, that was pretty close. Just for a moment, they touch and go. Fielder probably had just one stump to aim at, so he'd have had to make it a direct hit. And just at the last moment there, Mahmudullah's just stretching. There, he got it. I think it's that extra step he took just to gather up and get a bit of balance that cost him a bit of time to get the ball away. I think if he's picked it up in one motion and thrown the ball, yeah, I think perhaps Mahmudullah in a spot of bother.
pitching it up. He's seen that pitching it up has paid off. Even in his first over, just giving away 4 singles, continuing to just keep Shaki quiet. Also being told by his partner Mahmoud Riyad that he's trying to just give the ball a little bit of a rip, slow it down. So watch out for that. Oh, it's gone big time, and it's speeded away to the mid-wicket boundary. Yes, it's a good shot by Sakib. এত কম লোকে কেন আসেন ভাই, এত কম লোক কেন আসেন ভাই? আমাদের বড় একটা চ্যানেল, এখানে 2000-এর উপরে সাবস্ক্রাইবার আছে, অথচ আমাদের চ্যানেলে লোক হচ্ছে না খেলা দেখা। প্লিজ ভাই শেয়ার করেন ভাই, শেয়ার করেন। আপনাদের জন্য তো খেলার বেলা নিয়ে আসছি ভাই, প্লিজ শেয়ার করেন ভাই এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করেন ভাই, সাপোর্ট করেন। Quick run taken. That's the second time they've to scamper through for the run. The fielders are pretty alert and agile. It's good to see they've taken 2 early wickets on another one. Coming a bit closer. Looking at the last few steps there by Sakib. Direct hit here would have been interesting. Yeah, I think, ooh. I don't think he makes his ground there if that's a direct hit. Oh, that's close. Get him in field. Umpire says no. That's interesting. It's way down the wicket. Ghazi Sohail, he says not out. Shake of the head. Then they are not convinced. Iqbal's not happy either. Can't understand why that's not given out. Let me have a closer look at this. Oh, I think that's probably missing. I think he seems to be just angling down leg side here. This accentuates that angle, but you're looking at it straight. Even then, it was just veering down the leg side. So I think eventually it was a good call on the part of the umpire. Ghazi Sohail, Campus not too happy. Oh, bringing it back. Excellent bowling here by Kumar. And then the 4 overs, it's 27 for 2. আজকে আমার দিন, আজকে আমি খাবো অনেক অনেক চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ভাত, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি একদম মিয়া, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদের প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল।
the infield. This time get easy, too easy in the end for someone like him, those guys. But you got to give credit to Shohidul to force Tamim Iqbal to play that shot in the air. Pays the big price. He goes back, and they are gone for 15. Barishal 38 for 2. Khulna. They won the toss, they wanted a bowl. Both sides, you felt, wanted the bowl first with the due factor in the evening. The ball has dominated the bats thus far. Well, the moment we've all been waiting for. The master's back, Shakib Al Hassan. What the fuck, man? বরিশাল কিন্তু ম্যাচে মজবুত অবস্থানে রয়েছে, তারা কিন্তু 152 রান করে ফেলেছেন। পারভেজ হোসেন এবং লিখনের ব্যাটিং এ যে সভাপতি তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেতা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গাড়ি বহরে হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলা বাতিল চেয়ে এক আসামির আনা এক আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আপিল বিভাগ। ফলে বিচারিক আদালত now have the experience enough to know that if they bide their time, they're going to get the opportunities with loose deliveries. They're targeting keeps wicket more than anything else. Right. Wicket. Slip is back on. What a stroke! That is absolutely out of the top drawer. Sensational. It's a typical Shakib Al Hassan cover drive. The one we have not seen for a very, very long time. Make no mistake, if the ball is there, he's going to punish you. I punish you through the covers. Lovely shot that is. High elbow up. Nice follow through. Welcome back, Shakib Al Hassan. Just a reminder for everyone what a quality player he is. That was as
good a cover drive as you'll see all tournament. Absolutely beautiful. Good to see the great man back. We've missed him. What a World Cup he had in 2019 in the UK. The shining light there. Bat and ball for Bangladesh in the World Cup. Fantastic. Great to see him back. 8 and over required. Wonderful in the air. Should be out. Should be out. It is out. This is incredible. Banged in. Shakib on the pull. Can only find the man at deep square. That is a big blow. After being hit, what a boundary. Comes back strongly. Shuman Khan has been a revelation in the BCB President Cup. It was a short ball. He got himself into a bit of a tangle. Not sure whether to go for it. In the end, looked it up in the deep. And have a look at the reaction. Why not? They know now that they're in with the game. They've sent not only Shakib Al Hasan back. Remember, Mahmudullah also back in the act. He goes for 15. Khulna, 36 for 4. জানাও তোমার টিমটি ওকে বাকি দুটো শেষ ইচ্ছা আবার 3টে ইচ্ছা দাও আগে কৃষ্ণা মেটাও বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার পথ দেখিয়েছেন তারুণ্যকে নতুন কিছু করার সেই পথ ধরে আমরা গড়েছি বিশ্বের বিস্ময় তার সে স্বপ্নে এগোবে বাংলা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথে জেমকন খুলনা জেমকন গ্রুপ ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল জেনারেশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল এয়ারটেল বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক Just shy of 1,000 runs. Strike rate's not great. Just a 150. Slip in play. This is excellent. This is really good. We're having a good time, aren't we? We're back in business. Back in the Commonwealth. Where would you rather be? Nowhere else but here. To be really honest. Oh, look at this. He got himself into a bit of a tangle. Not sure whether he wants to play the pull or a hook. And before he could decide, he was already in trouble. And you've got to also understand the fact that Shuman Khan has been very good in the recently concluded BCB President's Cup. He picked up a fiver in the final. I think he picked 8 of 9 wickets. He was very impressive. Have a look at that. Bending his back, making sure that he's not giving enough room for batsmen to free their arms. Only a single. A very good over. Wicket of Shakib Al Hasan in that over. 37 for 4. দোস্ত কাল বাড়ি যাবো হোস্টেল ভাড়াটা একটু দিয়ে দিস সাথে ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস 20 টাকা কিন্তু দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা এবার সব হবে নগদে 20 টাকার দিন শেষ নগদে বাংলাদেশ কোকাকোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে মোবাইলে টাকা পাঠাইলে লগা 20 টাকা চার্জ তো দিয়ে দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা এবার সব হবে নগদে 20 টাকার দিন শেষ নগদে বাংলাদেশ সবাই রেডি সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5 জিবি স্ট্রং নেটওয়ার্কে এক্সপিরিয়েন্স করুন 6 জিবি মাত্র 114 টাকার রিচার্জে রবি 14 wickets. Early stages, best for 3 for 34. Shouldn't get too much spin on this surface in the evening game. Normally not a great deal of spin in the night games. Sliding on LB and bowl will be a problem. Yeah, this is good. I really like that Tamim Iqbal is called upon his right-hand leg spinner straight away because of the fact that Shakib, the left-hander, is already back in the pavilion and there are 2 right-handers in the middle. I wouldn't mind if Tamim also brings in a slip in place. Just create that extra pressure because not a lot of runs they're trying to defend here. But
It's all about wickets. They picked up four, the big four, the top four already back. But it's never over until it's over. So you've got to create that sort of pressure to make sure tell the opposition we're not going on a back foot. That's all right. Well, you mentioned Tommy Iqbal and all the pre-tournament chat was thinking outside the box. He bowled someone's third over. Very rare you see an opening bowler get 3 overs in a row. So that's already a big thumbs up to Tamim. Good captaincy. No spin. We've all got to stay safe in these difficult times. That's where we've got to look after ourselves, we've got to keep our distance, wear a mask, and also we've got to sanitize. Organic air. Look after yourselves. Got to look after yourselves. Get your spray on, as they say. Are you looking out for yourself, Niall? There you go. Fantastic. And that's for Ed. It's going to be a wide. It is nice, isn't it? It smells lovely. I love it. Organic air. Yeah. We'll be taking this home to the hotel. Beautiful. It's so important, so very important to take the precautions and ensure that you stay safe and healthy. These times, and that's the reason why I feel that this organic care, safe hand sanitizer, is one of the best at the moment. Keep you safe, keep shooting. Slip in play, you go when you want it. It's interesting. A bit of cat and mouse really as a batsman. You feel there's a chance maybe to take the spinner on, but you just also know in the back of your mind you just can't give another wicket away. When you're in this sort of a situation where you feel that the top four is already back in the pavilion, then you are bound to take some time. So you really don't want to see these batsmen take unnecessary risk. Slip in place. That's what I like about Tamim Iqbal. One ball inviting the batsman onto the front foot, down the ground for the single. I think that's a really good move to have someone in the slips area, knowing that if they do find an edge, it goes straight to the hands and the slips. There you go. Nicely protected by Boshindara masks. Not only there, up here in the com box too. Tidy start. Leg spin. Great in a turn, but nice and accurate. 7 overs ball, 42 for 4. ভাবি আজকে কিন্তু 3টায় তোর আমি এতবার কইছি আমি তোর ভালোবাসি, তারপর আমার এত বড় সর্বনাশ কি লিখে করতেছিস তুই? মানে তোর বাসায় এত যাই কি লিখা ওরা কষ্ট বুঝি না আমি। ও যাই, কারণ তোর তো বেসিকটাই নাই। আরে দোস্ত, তোর মনের অবস্থা তো তোর বাসার টিভির মতোই ঝাপসা। এই দেখ আকাশ বেসিক, ভাবি এই জন্যই আসে। এত চকচকা আজকাই কেন? ঘরের বেসিক ঠিক রাখতে নিয়ে আসুন আকাশ বেসিক, মাত্র ৩,৯৯৯ টাকায়। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা। গ্রামীণ বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার, পথ দেখিয়েছেন তারুণ্যকে নতুন কিছু করার। সেই পথ ধরে আমরা গড়েছি বিশ্বের বিস্ময়। তার সে স্বপ্নে এগোবে বাংলা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথে জেমকন খুলনা, জেমকন গ্রুপ। Khulna. Just ringing the changes. Kamal Islam Rabi into the attack. It's always important to have the runs on the border. Once you get past 150, we always thought that a couple of early wickets will do the trick. Starts with the wide down the leg side. What a terrific over that was from Taskin Ahmed. When he came in and bowled beautifully, bowled quick
Going straight and picked up not only one but 2 wickets. Gave that hope to his team that we're in the match straight away. And that's what should inspire someone like Kamrul Islam Rabbi to go a little bit straighter. You don't want to give away extra runs at this stage of the game. Tight. It would have been tight. The bowler Rabi could have collected. It's smooth work in the deep. Really good in the deep. Now Rabi, can you collect? Can you take the bails off? No. Firm throw in. Slightly awkward bounce with the bowler. It all started with that very first over. Remember, Shakil Islam also picked up a wicket in his very first over, first delivery. I feel that this man on the screen did the trick heavy. This was the first one. It's a very good catch, make no mistake, running back, only hard, running well, makes an excellent catch, and then this is a beautiful delivery. He bowled a couple of deliveries which went away from the right hander, and then he bowled one which went away from the left hander. Terrific stuff. And that's exactly what you need from your opening bowlers, to create chances, to give them hope. And that's what Taskin Ahmed delivered. Outstanding. It was very good pace. A little bit unlucky to be going for that many. There's a couple of edges. Went for boundaries. Imrul Kay's dismissal. Thinking back to last year's BPL, as well as Imrul Kay's played, that was the area that he was always a little bit susceptible. No feet, pitch took angling away. Slightly round arm slinging action. Pace is a little bit down from last year's competition with BPL. And what about the contribution from the bat when Fortune Barishal was batting? Mukhidul Islam smashed 3 sixes, 21 of 10. Really changed that thing. It was kind of a total. We were hoping that they would not be able to cross 150, but they did in the end. They got into some sort of momentum while they were batting, and all of a sudden then Taskin comes in and takes up 2 wickets. Yeah, don't forget Taskin hitting a 6 over deep in wicket that last over. So all of a sudden he hits a 6, his confidence is up, he goes in, he changes his batting boost for his bowling boost and comes out firing. It's great to see because he's a lovely guy, Taskin Ahmed. He's always been a talented bowler. Still plenty of time on the side. Always ball fast, but he's had a couple of injuries over the last couple of years. It's lovely to see him out there doing his thing. A real hot prospect for Bangladesh moving forward. Yeah, he looks fit. He looks extremely fit. He's worked out his fitness for a long time. And ensure that he's in a top shape when he comes in to bowl in this tournament. 48 for 4. আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিনি ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টান মিয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন, কি যে মজা ইয়াম। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. আসবো না রে। কেন? বুঝবি না। বুঝবো না মানে? খুলে বল। এয়ারটেলে কথা বলো মন খুলে। 28 টাকায় 45 মিনিট ও 48 টাকায় 80 মিনিট। এয়ারটেল। আপা আমার টাকাটা মোবাইলে দিয়ে দিব। লগে ক্যাশ আউটে 20 টাকা দিয়ে দিন কইলা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। So smash down the ground, smash the floor. Well, it got what it deserved, truth be told. Big, juicy, full toss. Darrell's not going to miss out. Yeah, it's a poor delivery, and he gets the right treatment. The problem for Khulna is that these two batsmen in the middle hasn't had any cricket since that
match. Yes, they might have gone in and practiced here and there, but I always feel that the match practice is the best practice you can get. Make no mistake. It's not going to be easy for them. But they're experienced players. That goes in their favor. Jahul Islam and Narifullah, who've been around for a we'll have to wait and see whether they can just fill in some sort of a partnership to put in a bit of a stability in the middle and ensure that it gets going. They can get some big overs later on. They can't afford to lose another wicket here. That is the big question. If they lose another here, then I think it's going to be very difficult. Well, this is what it's all about. The Ace Virtual Fan Zone. Watching the game at home, having a right time. Fantastic to see. That's what it's all about, isn't it? Okay, you can't get to the stadium to watch in person because of current guidelines and situations. Get yourselves on the fan zone. If you're watching back home, you can always apply. Get yourself on for the next game. Gotta love a bit of Ace Virtual Fan Zone. If for any reason I can't come to a game, I'm going to get myself on there. You'll see me cheering away. Great to see the fans involved virtually. Good over. Good bowling. He looks to finish off nicely here because he was looking for a boundary in the very first delivery of this over. So he only managed to get 6. What to see is it has been a good over. And if this keeps going on, the run rate will start creeping up. It's just close to 9, the required run rate. Once it goes above 10, then little tricks start to play in the minds of the batsmen. Good ball. Rob. Ball 55 for 4. That's time for the Bashundara LPG strategic timeout. জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি 2টা শেষ ইচ্ছা, আবার 3টে ইচ্ছা দাও। আগে তৃষ্ণা মেটাও। যখনই বকোয়াস তখনই মুখে দিন গোল্ড মার্কেট সুগার কোটেড কুড়মুড়ে বিস্কুট পপস। 5 টাকার কুড়মুড়ে পপস, সব বকোয়াস বন্ধ। সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে এক্সপিরিয়েন্স করুন 6 GB মাত্র 114 টাকার রিচার্জে। রবি অনলাইনে আকাশ বের সাথে পেমেন্ট বিকাশ করলেই ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার। তারুণ্যকে নতুন কিছু করার সেই পথ ধরে আমরা গড়েছি বিশ্বের বিস্ময়। তার সে স্বপ্নে এগোবে বাংলা। পথে জেমকম খুলনা, জেমকম গ্রুপ। যার যেমন পছন্দ নিমেষেই তৈরি মজাদার বসুন্ধরা নুডল, ইয়াম্মি স্বাদের পুষ্টির বাহার। দেশের শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা, গ্রামীণ ফোন। শেষ হয়ে গেলাম ভাই। ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ।
Sundara LPG. Strategic time. They had a chance for the captain to get together, the coaches to have a chat. Right, what's working, what's not working quite so well. A regroup as a batting unit, I would suggest, with Jim Khulna, because they have been poor with the bat. They have struggled. He's going to continue with his slingers, you would imagine you'd call them. Oh, very low arm in that first over. Angled everything into the leg stump, really. Not quite Malinga-esque, not quite that low, but it was definitely lower than I've seen it before. Another one with a fancy haircut. Must be something in the water. Fancy haircuts and cricketers. Like yourself, Atta, what a haircut, what a hairdo you have. Is his pace down? Looks a little bit down. He's been there for a long time in the domestic circuit. You talked about his action. Nice, easy approach. Gets a bit side on and then would follow through. It doesn't really bowl with a lot of pain. What is important to see from Kamil Islam Rabi, getting a bit of movement off the surface. So you got to be spot on in terms of line and length. Forget about the pace. Be consistent with line and length will trouble the batsman. Short. Easy pickings. You talk about the pace, he does not have that pace. So from Taskin or Shumon Khan gets the treatment. Well, you can't bowl there. That is just a drag down. Absolute drag down. It's a hit me ball. Halfway down, smash, yeah, deserved it. Probably deserved a 6 truth be told, but picks up a boundary. And then the inevitable, runs back to get sawdust. Yeah, sorry Skipper, my front foot slipped. Didn't need it. You need plenty more of those boundaries though. Good luck because they're right up against it. Same stage though, Barishal were 61 for 3, so they can't give up hope. Often an indicator where you need to be, so not miles up. Just need to get a bit of a partnership. I think this pair needs to get into a bit of a momentum. Score runs without taking too many risks. Quick single taken. Boundary followed by a single. And it's just not about Zawul Islam, it's also important for Arif Ulhaq to just keep rotating the strike and see whether he gets an opportunity. If he gets an opportunity to pick up a boundary, then he's got to grab it. That's where the pressure is. If you don't do that, then the run rate will just keep on getting higher and higher. Going in the rate of 6.32. Still quite far off from 8.86, which is the required run rate. 93 in 63 required. 6 wickets in hand. অভিনন্দন বন্ধুরা, যারা খেলা দেখছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। Water resources in a minute. Director on the right of the screen. Bangladesh Cricket Board Director. Also owner of coach in Barishal. There you go. If you can pitch it on the right area, you'll trouble the bat. I reckon Zawul Islam has missed out. 100% missed out. That's wide. That's what you want as a batsman. You want a bit of width. Yeah, you're right, mate. You missed out. Should have slashed that away and slapped it through the offside for 4. Run rate's 9. Not out of control yet, the run rate. Just over 9. Improvisation up in the air. It's good. It's really good. It's clever. It's a wicket keeper shot. It's 4.
And over goal, 65 for কোকাকোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার। পথ দেখিয়েছেন তারুণ্যকে নতুন কিছু করার। সেই পথ ধরে আমরা গড়েছি বিশ্বের বিস্ময়। তার সে স্বপ্নে এগোবে বাংলা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথে জেমকন খুলনা, জেমকন গ্রুপ। আপু ফ্রেন্ডরা মিলে বাইরে যাবো, টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল সিচুয়েশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল বন্ধুদের নাম্বার 1 নেট। Oh, inspiring, but they've done a good job. Early breakthroughs have pegged back Yamkon Khulna. First ball of the last over. A scoop right over the head of the keeper. Hung in the air for a while. Bit of a teaser, but eventually ended up in the boundary. Oh, good ball. Had to just check himself from dancing down the wicket. Right. Got a signal for it. Charities. Zurul been around for a while, and it's up to him. The partnership now worth 30 of 30 balls. The rebuilding process going on. Oh, quick run taken. The ball was going straight to Tuskin, but played with soft hands. And Zurul says, sorry for that. Made you hurry, my friend, but eventually they got through safely. Gradually getting back into the game. 31 off 31 is the partnership. It's required, even though it's a runner ball. It just gives you that little bit of impetus at the back end, because if you push it for another 2 or 3 overs, or even 4 if you want to take it a little bit deeper, these two batters are going to be set. And then that creates a bit of nervousness in the fielding side, because they then start searching for wickets. He's got all of this. What a great shot that is. The width was on offer. He extends the arm, and there's a big boundary. That's experience for you. It's bided his time. He waited for delivery that was picked up. The leggy not getting a grip on it, and stretching forward and extending his arms and going through the shot. Just didn't hover around. Right through. Struck it well. Got the maximum. That's what the doctor ordered. Keeps that interest going, keeps the score rate under control. 8.62 from now on. Very achievable. Want to hang on to the wickets. Maybe not getting too much grip out of the wicket. 11 done, 74 for 4. জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি 2টা স্ট্রাইক। শেষ ইচ্ছা, আবার 3টে ইচ্ছা দাও। আগে তৃষ্ণা মেটাও। দোস্ত, কাল বাড়ি যাবো, হোস্টেল ভাড়াটা একটু দিয়ে দিস। সাথে ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস, 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। সবাই রেডি? সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে এক্সপিরিয়েন্স করুন 6 GB মাত্র 114 টাকার চার্জে। রবি। So anything is achievable, provided you do not lose wickets and keep the momentum going. Shabash.
thought he missed out on that little shake of the head from Ariful. He can be a big striker of the ball. He has to check, showing his intentions a little too early, allowing the bowler to drop it. Here's the list of our digital partners for the Bongobondu T20 Cup 2020. OTT partners are My GP app for Grameenphone, My Sports app, Robi, Game On app, Bangla Link, Purti app, Vodafone Qatar, Fancode app in India. And to all parts, and you can download the apps and watch. It's Barishal versus Khulna, interesting game. No run, boy. Another experience there. Zurul Islam has been around. I mean, this social distancing thing. Followed there up in the president's box. Good one, boy. Good one. It's all wearing masks. So, One run, 5 deliveries. And Jarul just needs to see this over through, does not need to play anything rash. Picks up a single. Looking for 2, decides against it. Now that was a real pressure over. It comes to an end, 76 for 4. আজকে আমার দিন আজকে আমি খাবো অনেক অনেক চিকেন ম্যাগি ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টান মিয়া সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদের প্রতিদিন ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল from Nestle. বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার, পথ দেখিয়েছেন তারুণ্যকে নতুন কিছু করার। সেই পথ ধরে আমরা গড়েছি বিশ্বের বিস্ময়। তার সে স্বপ্নে এগোবে বাংলা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথে জেমকন খুলনা, জেমকন গ্রুপ। কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া নিয়ে পাশে আছি আমরা গ্রামীণফোন। 8 overs. Just show they're a little more selective with the shots. When the freebies on offer, go after that. Ensure that there isn't the chance of a run out. Understanding between the two must be good. Captain always thinking to get another one. And get their foot in the door. Well, that's the leading edge up in there. He might be lucky here. Just falling again into no man's land. Closing the face of the bat and almost perishing there. He's just looking to try and work this through the yawn side. Closes the face of the bat too early. As you rightly said, just lands in the middle of no man's land. Oh, that's harsh. He was too far away. Desperate for a wicket. I think it's on its way. If these two don't get on with it. Gone! Finds the outside edge. Oh, I put the markers on it. You did, didn't you, Eddie? The rush of blood going down the wicket, giving them the charge. Zurul Islam normally is placed the ball to the merit. Seemed to have made up his mind as he charged on the wicket. His ball a shade away from him, getting the toe end. And the keeper making no mistake. Easy as they come. And a very, very important breakthrough. 42 the partnership was worth. And now the bowling team is back into the game. Zurul gone for 31. 78 for 5. অনলাইনে আকাশ বেসিক সংযোগের সাথে স্ট্যান্ডার্ড প্যাক কিনে পেমেন্ট বিকাশ করলেই 300 টাকা ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক।
কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। So, another wicket down. On the wicket. New face, Shamim Hussain. Jimkon Khulna, youngster, is going to have his work cut out. He will be under extreme pressure. And that leaves some of the nerves run of the first ball that he's faced. Who's responsible for this wicket that we're going to see? Yeah, just sort of read the game up to this point. It just looked as if they were just digging themselves a massive hole and they had to make something happen. What happened was the outside edge was found. And their fifth wicket fell. So 79 for 5. They need 74 from 45 deliveries. Someone's got to get on with it. Someone's got to really find those boundaries. That's smashed away. But there's going to be a sweeper attending to it. Think of a second, but wisely don't decide to take it. Purple is on 9 of 15 deliveries. So way less than just a runner ball. Those are the options that Tamim has. Ashkin, how well has he bowled? Timon as well, 1 for 15, miserly bowling. Just the point you're making about Ariful, 9 of 15 deliveries, I think built up the pressure on Zorul at the other end when they decided to go for it. It was rather premeditated, that shot he got out to. Has to take a big backlift to that delivery, which he eventually blocked. He's thinking of going big. But again, some good accurate bowling by Kamrul Islam Rabi didn't allow him to free his arms. Directions must have been clear from the dugout. Go for it. No use dying wandering. Got to make an effort. New batsman has got the instructions. Nicely guided, using the face, using the angle well. 13 overs completed, 81 for 5. সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6GB মাত্র 114 টাকার চার্জে। রবি তখনই মুখে দিন গোল্ড মার্কেট সুগার কোটেড কুরমুরে বিস্কুট পপস। 5 টাকার কুরমুরে পপস, সব বকওয়াস বন্ধ। That's what's transpired in the BANGLA T20 Cup 2020. Fortune Barishal posting 152 with him on. Rida and Maidul putting up the runs. Imcon have got really work hard. 10.29, the required run rate has climbed up to the lost 5 of the top batsmen. They've got in Shamim Hussain, the newcomer, into the fray. Ariful is there. I think he's got to take over the responsibility of taking the attack back to the bowling side. Heck, not a wide. Required rate now 10.5. Continue to now just block. There was no intent there at all to try and find a run. Both now scoring at less than a run a ball. Looking to try and equate 10.5, nearly 11 runs and over required. Confusion, but again, another dot ball. That's 3 in a row. Getting tougher by the minute, and he's got his smile on his face, and why not? His bowlers have delivered. Well, the intention on this occasion at least was to get the scoreboard moving along, but good work, committed to that. Reversing, getting it pretty well on the bag, and he's got to get in. Did it go the distance? I'm not quite sure. No, it's just gone for 4 runs, but 4 precious runs. He had to try something, had to take a risk, had to be brave.
He is. Gets the elevation well over the fielders. And just short of the boundary and picks up 4. Yeah, watches it all the way. He decided early. Captain knew it was 4. 11 so far for Mehdi, and have a little wipe of the handkerchief or towel. Traveled over the outfield, gathers moisture. Let's break forward square more than is intended mid-wicket area. Only a single results. Required run rate keeps creeping upwards, almost reaching 11. Media Sun Mirage having a quick look up at the scoreboard, giant scoreboard here, to ascertain what they need to do. And the red worm's taken a tip, going more about on target till that wicket. It's not looking too good for them at the moment. Good stuff. This shortened his length and stopped the batsman from taking the 14 down 86 for 5. ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা। গ্রামীণ ফোন। In his first over. He's got 2 overs left, a wicket each for Shohan Mehdi. Well, the Ace virtual fan zone watching from the luxury of their homes, and I'm sure there are millions of others who are glued to the telecast and the online distribution of the coverage of this tournament, waiting for top-notch cricket to return this format of the game. Afif Hussain, man who's impressed, young man in recent past, but that's short, and really the batsman should have done better with that. Yeah, it's quite interesting that he gets his first over in the 15th. So, it tells me 2 things. One, perhaps Tamim is trying to get 1 over out of the way to lessen the load at the end. But it tells me the other thing, you're bossing game up to this point. You've gone to him perhaps because it's a default setting, giving him an opportunity to bowl. Oh, that is some excellent fielding. That Mahedi Hassan really made some smart ground to his right and even had to pull up the dive. Wonderful commitment. Really making sure that nothing is leaked. Look at that, covered a lot of ground, then dive forward, got a single hand to it. Magnificent work. Right. Yeah, so the default setting is that he's in the team as a bowling option, so bowl him anyway, or find a place to bowl him. That's him thinking out of the box again. Keep bossing again. How have we got Taskin on now to really try and finish it off? Maybe pick up 1 more wicket or really go for another quiet over. He's still got the overs under his belt. These bowlers have really complemented each other. And he's a wicket-taking option. This is what we're talking about in the earlier game when Sheffield was brought in earlier than the penultimate over. Well, that's going to be a wide. Then either the penultimate over, that the same thought process that you're talking about is bring in Taskin and finish it off, get a wicket and get amongst the tail enders. It's not easy to bowl your first over in the 15th in a T20 game. Good pace, good pace.
hasn't done too badly so far, except for that wide. He's got away with a few. Yeah, he has. There have been a couple of long hops that could have been put away. But the rub of the green has been fortunate. The pressure, you can see Ariful in particular. We've known him to play some pretty lusty shots in the past. Today he's been rather subdued and kept quiet. No. Couldn't gather it, could have been close. Dropped the ball and that possibly saved the batsman. He just wanted the ball in quicker. What have you done? Didn't feature in the field today. Running back. बहुत ज़्यादा मुझे चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दें काफ़ी कर दें Another down the leg side, another wide, another extra ball to be bowled. Sometimes these extra balls can either bring a wicket or maybe a boundary or a six. Just have the feeling that one of them is going to happen. This up in the air. Now where's this one ending up? আমরা কিন্তু প্রত্যেকদিন লাইভে থাকবো আমাদের লাইভে আসবো সবাই রেডি থাকবেন Overs completed. It's 98 for 1. বন্ধুরা আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং শেয়ার করে দেন আমাদের এখানে প্রত্যেকদিন আমরা লাইভ করব খেলায় সো এতটুকুই লাইক তো করবেন অবশ্যই নিয়মিত আমাদের খেলা সব খেলা দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ Partnership's 20 off 18. They're going to have to get the head down here. Well, Ravi's been good. He's picked up 1 for 21 off his 3 overs thus far. He's going to bowl out. 8 boundaries. Misses that. We saw a beautiful boundary in the last over. Gets down nice and low. Good commitment to the reverse. Knows exactly what he's trying there. Never tries to keep that down. Always hits up over the 2 men inside the ring. Excellent execution. Absolutely perfection. If this game goes the way of fortune, Barishal, is this the first game of the tournament? Is it an upset of sorts? Or is it too early to call anything an upset? I reckon it could turn out to be an upset because if you look at the team combination here, even on paper, remember what Tamim said, that the kind of squad that I have, the kind of team that I have, I would like to take out of the box. And you got to take your hats off for Tamim Iqbal, the way he's handled the bowlers, especially the bowlers. Picking up those 4 quick wickets. Upish, straight to the fielder. And I suppose it can be called an upset, but as you said, rightly said, that it is only the first match. Now have a look at Fortune Barishal compared to Jamkun Khulna. Look at the top 4. Tamim, Parvez, Tawhid, Ridal Islam. Imrul Kai, Jahrul Islam on the right, and Mahmud Shakib al Hassan.
It's a huge difference. But you got to give credit to the coach in Barishal, not only restricting যারা Khulna কমেন্ট করবেন দেখবেন now at ভিডিও 99 for 5 in the বামপাশে 16th over, আপনাদের but নাম also the way আসবে, they তো batted, আপনারা ট্রাই করতে পারেন the কমেন্টে। way the youngster Parvez Hussain Imon batted, and the man on screen, Shamim Patwari, also member of that side that made the history by winning the World Cup. So they've got some sparks still left there, but I still feel 54 runs and 26 deliveries. The other player, Ariful Haq from the other end, has to score some runs here. 12 of 21. It just has not been able to get used to these conditions, have not picked up a single boundary yet. But Imon has just come, Shamim, beg your pardon, has just come in and he's picked up not one but two boundaries. So you've got to distribute it among the two of them. Otherwise, it's going to get tougher and tougher from here on. That's an absolute beauty. Right out of the screws. On the charge, comes down the wicket a little bit high, back lip. Absolutely smokes this into the stand. Brilliant hit, just what they needed. Yeah, he's a big hitter, make no mistake. Comes down the wicket and smash it in. And it is a big shot, really big shot. Not afraid to play those big shots. And that's the reason why I feel that he needs a bit of a support from the other end. Just don't leave it all to Shamim. It's a team game, it's all about partnership. 27 of 23 out of the 27 runs scored in this partnership, 21 belongs to Shamim. Top edge just gonna be 4. This is good. This is a little momentum shifter. Big 6 and then a top edge over the keeper to finish the 16. 109 for 5. Again on the charge. Top edge. Well, that's time for the Basundara LPG strategic timeout. শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা কঠিন, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি সত্যিকার অর্থে বিজয়ী সেই যে শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থান ধরে রাখতে জানে। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস আপনাদের আস্থা ও ভরসায় পরপর 2 বার অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। আপনাদের এই ভরসা অক্ষুণ্ণ রাখতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা কঠিন, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি সত্যিকার অর্থে বিজয়ী সেই যে শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থান ধরে রাখতে জানে। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস আপনাদের আস্থা ও ভরসায় পরপর 2 বার অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। আপনাদের এই ভরসা অক্ষুণ্ণ রাখতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ফ্রেন্ডশিপ ফ্রেন্ডশিপ ততক্ষণে একাধিক রান হয়ে গেছে, 2টি রান ইনফ্যাক্ট এলো
হৃদয়ের ব্যাটে 9 বল থেকে তিনি পৌঁছে গেলেন 10-এ। 7 রিং সিমেন্ট Outside edge and the keeper does the rest. ক্যান্সেল হয়ে গেল খেলাটা। জি, আমরা আশা করব পরবর্তীতে কোনো একটি সময়ে এই সিরিজটি হবে। 109 5 উইকেটে তাসকিন আহমেদকে আরো একবার ফিরিয়ে আনা ফিরিয়ে আনা মানে হচ্ছে একটি Voice doesn't get enough. Just gets a glove and a keeper does well. Leg inside the ring, you can see what he's trying. Change Taskin Ahmed. Let's see what Taskin Ahmed's got up his sleeve in terms of the field. Mid-off is inside the ring. Plenty protection leg side, deep backward square. Cow corner, long on. Full and straight on the leg stump, back of a lane. Not there. Oh, he's got away with that. Got away with that. It's a dot ball. That could have gone anywhere. Spot on. Got away with that. All you have to do is put back to ball. He's just trying to hit it a little bit too hard. Instead of just guiding it towards the third man, played a little bit finer. The ramp shot, relaxed at it. The dot ball, after being hit for a boundary, comes back strongly with 2 dots. আমরা যারা যারা আমাদের চ্যানেলে মাত্র জয়েন হয়েছেন অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন এবং 5 টাকা বেল আইকনটি চেপে দেবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আমরা কিন্তু প্রতিদিনই লাইক করি। All of a sudden, if they have a big over, they're already 5 down. You just never know. He's been unlucky for Taskin Ahmed. Outside edge, goes fine, goes to the boundary. The 2 depths and 2 boundaries in this over. Yeah, but it's the width. I know he's got his hands on his head and he thinks he's unlucky, but it's too wide. It can go anywhere. When you bowl wide inside off stump, you can get hit both sides. Needs a pace. Just a single. Don't need huge overs though, Atta, to be fair. Chasing 11 and over, 4 overs. You don't need massive overs, do you? Just a... You know, 1 good over will get you run right down to 8 or 9. You've got to play some sensible cricket here on. I mean, they need to have a bit of a discussion. You already have 2 boundaries in the over, and you don't want to. Overs, do you? Just a... You know, 1 good over will get you run right down to 8 or 9. You've got to play some sensible cricket here on. I mean, they need to have a bit of a discussion. You already have 2 boundaries in the over, and you don't want to play a false shot to get out. And it'll create tremendous amount of pressure. Look to create that gap and take a single, get him on strike, and that's what he is doing right now. Shamim Hussain is on strike and no. প্লিজ গাইস, যদি ভালো না লাগে আপনারা এমনিতে চলে যান, প্লিজ ডিসলাইক করবেন না। ভালো লাগলে লাইক করেন এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস। 9 that over, 118 for 5.
Well, we're in for another cracking finish here in match 2, the BONGOBONDU T20 Cup. আপনাদের মূল্যবান কমেন্টটি করতে পারেন কে কোন দলটা জিতবে আজ এবং কোন দলটা ঠকবে। আপনাদের মূল্যবান কমেন্টটি করতে পারেন, করে জানাতে পারেন, ভোট দিতে পারেন। এবং আমরা কিন্তু প্রতিদিনই লাইভ করব। আপনারা চাইলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকতে পারেন এবং প্রত্যেকদিন আমাদের খেলার লাইভটা দেখতে পারেন। Well, for the mental health as well as anything, watching a bit of live sport. She's a bit chilly out there though. Just approaching 10 o'clock local time. 35-3. Well, wide given. Well, that's an interesting one. That's an interesting one. That's a short. By surprise, have a look sideways. Yeah, a bit too high. Yep, got it right. Umpire's always right. Even when he's wrong, he's right. I was told that as a very young cricketer. Never disrespect or question an umpire's decision. Good fielding, good work. I think he's home safe. It's a good throw. It's a good pick up and throw though. Yeah, the running between the wickets was very good indeed. Yes, you mentioned about the good pick up and throw direct hit on the stumps. It was well in. ঝুঁকে পড়েছে। Mistake running back, holding off, coming on, makes an excellent catch, and then this is a beautiful delivery. He bowled a couple of deliveries which went away from the right hander, and then he bowled one which went away from the left hander. Terrific stuff. And that's exactly what you need from your opening bowlers, to create chances, to give them hope. And that's what Taskin Ahmed delivered. Outstanding. Yeah, it was very good, good pace. A little bit of lucky to be going for that many. There's a couple of edges. গাইস, আপনারা 50 জনের উপরে দেখতেছেন, সবাই যদি একটা করে লাইক করেন তাহলে কিন্তু 50টা লাইক হয়। প্লিজ গাইস, লাইক তো করবেন। আপনাদের জন্য কষ্ট করে আমরা ভিডিওগুলো লাইক করি। অনেক ঝামেলা, কপিরাইট, অনেক ঝামেলার দিক থেকে লাইভ করি। তো আপনারা কমেন্ট করতে পারেন এবং লাইক তো অবশ্যই করবেন, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন, পাশে থাকবেন বন্ধুরা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। When Fortune Barishal was batting, Mukhidul Islam smashed 3 sixes, 21 of 10. Really changed that thing. It was kind of a total. We were hoping that they would not be able to cross 150, but they did in the end. But they got into some sort of momentum while they were batting, and all of a sudden, then Taskin comes in and picks up 2 wickets. Yeah, don't forget Taskin hitting a 6 over deep in wicket in that last over. So all of a sudden he hits a 6, his confidence is up, he goes in, he changes his batting boots for his bowling boots, and he comes out firing. It's great to see because he's a lovely guy. করলে ভাই আমাদের মন লাগে, অনেক আনন্দ পাই, উৎসাহ পাই, যাতে আমরা লাইক করতে আর ভালো লাগে। আপনাদের একটা লাইক করলে আমাদের অনেক ভালো লাগে, তার জন্য বলি। Lovely to see him out there doing this thing. A real hot prospect for Bangladesh moving forward. Yeah, he looks fit. He looks extremely fit. He's worked out on his fitness for a long time, and ensure that he's in top shape when he comes in to bowl in this tournament. 48 for 4.
enough for him to just go through with the swing of the bat. Didn't have to do much regarding foot movement. Gotta pitch it up. Oh, it's gone. It's up in the air now. Where is this going? There's a fielder coming underneath that one. এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে রাখবেন। সো হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কিভাবে আজকের বঙ্গবন্ধু টি-20 ক্যাপ খেলাটি আপনারা লাইভে দেখবেন Good seam presentation. Oh, what a delivery. Late on the shot as well. Couple of wickets and that target of 100. বন্ধুরা, আমাদের লাইভটি অবশ্যই 150 লোকের উপরে দেখছেন। সবাই যদি একটা করে লাইক দেন তাহলেও কিন্তু 150 লাইক হয়, এবং সবাই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন বন্ধুরা প্লিজ। এবং আমরা কিন্তু প্রতিদিনই লাইভ করব, আশা করি আপনারাও আমাদের সাথে থাকবেন। এবং আমাদের একটু সার্ভারের কিছু প্রবলেমের কারণে দেরি হচ্ছে, তো কিছু মনে করবেন না, এটা কপিরাইটের প্রবলেম আছে। ভাইয়া অবশ্যই আপনারা খেলা দেখবেন, কিন্তু আমাদের কিছু সার্ভারের প্রবলেমের কারণে আমরা খেলা দেখাতে পারছি না, তো একটু ওয়েট করেন। সো হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কিভাবে আজকের বঙ্গবন্ধু টি-20 আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন সব ভিডিওগুলো আনসাপোর্ট করতেছে, একটু ওয়েট করেন।
মুছে ফেলবে এমন সাধ্যকার, এমন সাধ্যকার বঙ্গবন্ধু তোমার ওরা মুছে ফেলবে এমন সাধ্যকার, এমন সাধ্যকার। কেন পীড়িতি Says why? Why not just go for a Yorker? কি মনে হয় 6 বলে 22 রান মনে হয় কি পারবে? Pushed away. Well. Spinner to bowl the last. This is interesting. 200 উপরে আমার ভিডিওটা দেখছেন সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন ভাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। প্রতিদিন আমরা লাইভ করব, তার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটি চেপে দেবেন এবং লাইক অবশ্যই সবাই লাইক করবেন। 16 in 5. What a time to pick up a big boundary from Arifullah. He's on strike. Go again. Take him on. Get hold of it. Does he got enough of it? He has! It's 6 again! Here we go! Bang! 10 off 4! What he has been doing in the past half an hour or so, we all thought that he was not playing his part, but make no mistake, he's the one. All important, first 6, then আমি the কিন্তু second ball খুলনাকে has সাপোর্ট করি, gone আপনারা even bigger. কাকে সাপোর্ট করেন অবশ্যই জানাবেন। Back-to-back sixes, he cannot believe it. 10 and 4. Go again. Yes, good one. Oh, turning down a single, that's interesting. Turning down runs. This is interesting. 600 জনের উপরে আমার ভিডিওটা দেখছেন, তাহলে এত রেট কম কেন, লাইক এত কম কেন ভাই? প্লিজ ভাই লাইক দাও, সাবস্ক্রাইব করো ভাই, পাশে থাকো, সাপোর্ট করো। What a game. তোমাদের সাপোর্টে আমরা প্রত্যেকদিন ভিডিও করবো, তোমাদের সাপোর্টে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যাবো। থ্যাংক ইউ ভাই, সাপোর্ট করো সবাই ভাই। যে আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করছে সবাইকে ধন্যবাদ ভাই, এবং যারা কমেন্ট করছে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, যারা লাইক করছে তাদেরও অসংখ্য ধন্যবাদ। Looks good, is good. Where have you been hiding? Oh dear. Khulna now needs 4 of 2. আমার মনে হয় খুলনা ইনশাআল্লাহ আর জিতবে। আপনাদের কি মনে হয় 2 বলে কত রান লাগে? And that's the reason why, 2 because বলের he's কত রান লাগে 100% আপনারা sure সবাই জানাবেন। that he's capable of doing it. Well, that's clever. Turn down the one, as you mentioned. You've got to back yourself when you've done it. It's poor bowling. It's in the slot. Think back to the last over of the first game. Off spinner bowling, Yorkers. ভাই সবাই মিলে ভাই পাশে থাকা লাল বেল আইকনটিতে চেপে দিন না ভাই, প্লিজ ভাই লাল বেল আইকনটিতে চেপে দেন না ভাই, পাশে থাকা বেল আইকনটি সাবস্ক্রাইব বেল আইকনটিতে চেপে দেন না ভাই। থ্যাংক ইউ ভাই, খুলনা জিতে গেছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। খুলনা জিতে গেছে। যে আমার সাথে আছে সবাই কমেন্টে উড়াধুরা খালি উড়াধুরা সবাই খুলনা লিখবেন, উড়াধুরা খুলনা লিখবেন, অন্য কোনো কমেন্ট নাই, খালি খুলনা হবে। যারা আমার মতো খুলনাকে সাপোর্ট করে খালি খুলনা উইন হবে। থ্যাংক ইউ গাইস। এই মাত্র আমাদের কমেন্ট করেছে ছোট সরকার, খুলনা উইন। আর ইসমাইল ভাই লিখেছেন খেলা হতো এখন, ডট লাস্ট বল ফিনিশিং। থ্যাংক ইউ ভাই ফর কমেন্টিং ভাই। খুলনা উইন 6-6 উইন। শরীফুল ইসলাম ভাই লিখছেন
হৃদয়, and make sure that খুলনা, goes on to the point আমিনুল table. ইসলাম, বরিশাল। ভাই খুলনা তো জিতে গেছে, বরিশাল হেরে গেছে। এমদাদুল হক, খুলনা, থ্যাংক ইউ। আরফিন সাজিদ, Oh দারুণ yes, খেলা আমার। please. সরি ভাই, কি বলছেন I এগুলো? haven't played cricket in about a year. আমিনুল I've been ইসলাম, dreaming বরিশাল, about this. শরীফুল ইসলাম, Oh, খুলনা উইন ভাই, short. উইস, Ever the place you wanted it when you needed থ্যাংক it. ইউ। Boundary to খুলনা win. উইন, খুলনা কাপ, Oh, কাপল wonderful. খুলনা। কি Absolutely ভাই এটা? wonderful scenes here at Mirpur. হাই ব্রো, হাই ব্রো। Where else would you rather কি be? মিউজিক লেভেল, হাই ব্রো। T20 in Mirpur. খুলনা, Fantastic scenes. আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? এইটা কোনো খেলা? কেন ভাই, কি হয়েছে ভাই? এটা খেলা It's না, an কি হয়েছে ভাই? absolute crackerjack খুলনা game. উইন, ইনশাল্লাহ খুলনা Jim উইন হচ্ছে। Khulna, they were out of the game. They were ভাই আমার done বাড়ি and যশোর ভাই। আপনি খুলনা থাকেন কোথায় ভাই? this channel for future live video. Please subscribe this channel. চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বন্ধুরা। He won good support from Shamim in 26. চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন Tamim, this is Athar. ভাই আমার At নাম one stage it সেলিম। looked like you were টি in এ control. মিউজিক They লেভেল needed বলছেন। আমার নাম 22 কি? in the আমার last নাম over. সেলিম। What went wrong? Nothing. I think it was টি just এন clean, তানভীর, হাই good হ্যালো। hitting by Ariful. I think হ্যালো আহমেদ, I had to খেলা ball উইন, Taskin on the ইয়েস। 19th over because ভাই you know যশোর I কোথায় had to আপনার give বাসা? because I know I was ইয়ামিন ইমো। overshot ভাই আমার যশোর because at the মনিরামপুর middle I ভাইয়া। needed wickets which আরফিন সাহেব, the সাজিদ fast bowlers ভাই, did সাপোর্ট get me ছিলাম some wickets বরিশাল। and সরি ভাই, it was just clean ভেরি hitting, স্যাড, I reckon. বরিশাল ঠকে But I গেল। thought it বাট was also very নেক্সট টাইম difficult for ইনশাল্লাহ Miraj জিতবে। because there was বাট lots আমি of dew. খুলনা সাপোর্টার। It was difficult to hold the ball. আবু So তাহের খান, over and আবিদ all, ভাই, Athar bhai, I আপনি thought we কমেন্টে played a না very করলে good ভালো game. হয়। Unfortunately, ওকে ভাই। we lost the game, but I'm pretty happy with the effort the boys showed. ভাই খেলা শেষ হয়েছে তো এই জন্য Looked ভাবছি good সবার because when কমেন্ট গুলো he একটু scored পড়ি, those তাহলে সবাইকে ভালো 152, লাগবে। when Taskin opened the bowling, he picked up not only one but two wickets in the very first over, which raised that confidence and hope ভাই for খুলনা জিতছে your ভাই, team খুলনা। to go and to defend the total. Athar bhai, till the 19th over, we were ahead. You know, ভাই খুলনা it's just the মনিরামপুর, one over they had যশোর মনিরামপুর, ঝাপা আমার which গ্রাম। went their way. And লাস্ট you know, স্পিন it shows রাখলো কেন? T20 cricket. ভাই One or two আপনার good overs, নাম্বারটা, impactful overs, can change the whole game. That সরি this is ভাই what exactly নাম্বারটা happened. দেওয়া যাবে না। আমার Niall সাথে O'Brien যোগাযোগ here. করতে A হলে আমাদের word on ফেসবুক পেজে Parviz. Emon played যে মেসেজ fantastically well, করতে didn't পারেন। he? ফেসবুক Yeah, he batted পেজের really নাম well. হলো I সাইলেন্ট thought হার্ট he was খুলনা। striking the ball really well. লাখ I will ইন love মাই to. পকেট। I'm sure he will love to score some আমার more বাসাও runs যশোর। because যশোর কোথায় ভাই? you know ইয়ামিন ইমো। he was striking it ভাই so ম্যাচ well. ফিক্সিং If he could have got মনে 60, হয় না 70, ভাই, ম্যাচ we ফিক্সিং probably না। could have আরে ভাই got তো 160, চুপ 70. থাক। You know. Fantastic, Tamim. Thanks কেন very ভাই? much, mate. All the best for the rest and plenty of games to come. Keep smiling, my friend. Well done. Thanks, Neil. Thanks. Oh, this is some of the clean strikes. Beautiful strikes. Oh, what a innings. Came from nowhere, really. Didn't expect this. He was slow stuff in the main and all of a sudden let loose. Difficult for the spinner to hold the ball at the end, but you got to take your hat off. That was fantastic strike. And what a ওকে ভাই, win. অনেকে বলছে আমি বেশি কথা বলছি, তো ভাই আমি বেশি কথা বলবো না, আপনারা কমেন্টে করবেন, পরে তুমি রিপ্লাই দিয়ে দেবো, আপনারা দেখতে থাকেন। You heard about from Tamim that বাট সাবস্ক্রাইব চাই ভাই, যারা যারা আমাকে সাপোর্ট করেন অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটা। If you're looking at the bowling figures, 2 for 33 for Taskin Ahmed. Shuman Khan, I thought was the pick আমার of the lot. ফেসবুক আইডির নাম 21 এফএ and 4. সেলিম খান, অথবা আমাদের ফেসবুক পেজের নাম হলো সাইলেন্ট হার্ট। 4 sixes in that last over, which we gave it away. Wicket to Rabbi, but in the end, a cliffhanger. What a way to finish off things there. ভাই জানেনই করোনার কারণে that's the summary. প্লেয়ার আসবে না। Fortune, Barishal made 152 for 9. We thought, অতি probably not going to তাড়াতাড়ি be enough. In ওয়েস্ট the end, it ইন্ডিজের was. সাথে খেলা শুরু হবে ভাই। ওয়েস্ট Khulna ইন্ডিজ এবং chasing it out in the বাংলাদেশে last. An absolute 18 crackerjack, তারিখের winning পরে by এই 4 wickets. বিপিএল শেষের পরে Arafat, ওয়েস্ট ইন্ডিজ 48 এবং not out. বাংলাদেশ খেলা চালু Wonderful. হবে। We're going to take a quick break, and when we come back, it'll be time for the post-match presentation. Yes bro, তামিমের কপাল খারাপ। সো গাইস, আমাদের চ্যানেলে আমরা কিন্তু পাবজিও লাইভ করি, খেলা লাইভে দেখাই, পাবজি লাইভ করি, এবং যারা যারা জানাও তোমার তিনটি ইচ্ছা। ওকে, দাঁড়ালাম। বাকি দুটা যারা যারা পাবজি লাইক করেন তারা তারা আমাদের চ্যানেলে থাকতে পারেন। আমরা কিন্তু নিয়মিত পাবজি লাইভ করব। আমার কিছু প্লেয়ারেরও দরকার,
অ্যান্ড প্রত্যেকদিন আমাদের খেলাটা অবশ্যই খেলাটা আমি লাইভে দেখাবো প্রত্যেকদিন। এবং পাবজি লাইভ মাঝে মাঝে করি, আমার প্লেয়ার ভালো টিমমেট নাই তার কারণে পারি না। যেহেতু আপনারা কি জানি না সাপোর্ট করবেন কি না করবেন, তো আপনারা যদি সাপোর্ট করেন অবশ্যই আমি পাবজি খেলা লাইভে দেখাবো। হ্যাঁ ভাই, আমি প্রতিদিন লাইভ দেখাবো, প্রত্যেকদিন লাইভে ক্রিকেট খেলা যতদিন চলবে 18 তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেকদিন লাইভে দেখাবো। এবং এটা দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি চেপে দিতে হবে, তাহলে আমার খেলাটা সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন আমি নিমু। হ্যাঁ ভাই, আমি প্রত্যেকদিন লাইভ করব। সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5 জি ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6 জিবি মাত্র 114 টাকার রিচার্জে। রবি। হ্যাঁ ভাই, আমি জানি ভাই, তপু রায়ান ভাই, আমি জানি ভাইয়া, বাট খেলাটা শেষ হয়ে গেছে তো এই জন্য একটু কথা বলছি। খেলার ভিতরে কথা খুব কমই বলি, খেলাটা শেষ হয়েছে এই জন্য আপনাদের কমেন্টগুলো পড়ছি, আপনাদের মূল্যবান কমেন্টগুলো। এবং যারা যারা কমেন্ট করেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া। এবং যারা যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেন। এবং কালকে আবারও খেলা আছে, সবাই সে খেলার জন্য ওয়েট করবেন। আশা করি সবাই খেলাগুলো দেখবেন, কালকের খেলাটাও লাইভ করবো ইনশাআল্লাহ। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আজকের মতো এখনই বিদায়, বাই বাই, টাটা। এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ, গুড নাইট।